Wabunge kutoka mirengo mbalimbali wakiwemo wale wa Azimio One Kenya Coalition na vile wale wa Kenya Kwanza wameweza kukuja pamoja na kuweza kupinga hatua ya serikali kukosa kulipa wahudumu wa afya katika hospitali mbalimbali, swala ambalo limechukulia kuweza kufanya madaktari kuweza kufanya mgomo wa karibia wiki mbili sasa. Wabunge hao wanaitaka serikali yake Bwana William Ruto kuweza kuhakikisha kwamba hao wanapata kupatiwa pesa wanazozihitaji, maana ni pesa za muda mrefu, na kwa hivyo wapate kupewa malipo hayo ili waweze kuendelea na kazi yao. Lakini pia wabunge hao wameweza kuikashifu serikali kwa kukosa kutilia maanani swala hilo la wahudumu wa afya na kuweza kukosa kuwapa wale nyongeza waliokuwa wanahitaji. Lakini pia wapo wale walioweza kuajiriwa katika kipindi cha COVID-19 na hawakuweza kuongezewa ama kupata ongezeko katika mishahara yao, na kwa hivyo wanapata kunyanyaswa, wenzao wakiweza kupata kiasi kikubwa cha pesa na wenyewe wanapata kiasi kidogo. Lakini sasa kulingana na wabunge hao, wanaitaka serikali kuweza kuhakikisha kwamba wahudumu hao wote wanapata pesa ambazo ni sawia na kusiweze kuwepo na yeyote ambaye anaweza kutoa lawama ama lalama za kuweza kusema kwamba wanapokea pesa ambazo ni chache. After finishing your degree, you are not deployed anywhere. Clear on matters education that this government in itself from the executive is not educated. When you look at the members of the cabinet. Find your perfect stay on the Booking.com app. A hotel in a city or they are not educated, therefore they cannot give preference to education in this country. So on matters capitation, the government is involved in a PR exercise. Look at what President Ruto has done in the last 1 year. Look at the marking of the KCPE examination. Just marking can be a problem to this government. What about releasing money? Number 2, the KCSE exams. Marking of the KCSE exams was a problem. What about now? Number 3, the varsity education. The government decided to increase fees such that the minimal amount of money for a social science course, an art course, is costing 300,000 Kenya shillings. Where will a Mama Mboga get that 300,000 Kenya shillings to educate their children? Up to now, as we speak, over 50,000 students haven't reported to Form 1, up to now. But the government keeps saying that, you see, they are involved in matters education. They are not. So Ruto should not lie to us about issues of education, and we will start querying about his credentials. Because a Senate president cannot employ a person who is not even qualified to be a secretary. And this is an intentional form of sabotage, because the government wants parents to pay fee using the e-citizen so that they can collect that money. Those parents are paying fees using chicken, goats, and some of them are working for those schools. How will you put a goat inside e-citizen? Exactly. You know, if the government fails to release this money, it is very simple. This team that you are seeing here, the ground team that you are seeing here, is out to sacrifice for the interest of Kenyans. We are going to put from primary school kids. From the time of colonialism, from the fight for multipartism, from the fight for promulgation. Katika matamshi ya viongozi hawa, basi wameitaka serikali kuweza kuchukua hatua hiyo au waweze kuweza kujumuika katika kufanya shughuli za maandamano, pia wakiweza kuwapatia sapoti wahudumu wa afya waziri kuyafanya maandamano mpaka pale serikali itakapoweza kuwasikiliza na kuweza kuhakikisha kwamba imeweza kuwapatia mishahara yao na kuweza kupata ongezeko katika mishahara ya wale walioweza kuandikwa katika kipindi cha COVID. Kwa hivyo wabunge hawa wameweza kusema kwamba wenyewe wataweza kuyaandaa maandamano kwa gharama ya kwao ili waweze kuhakikisha kwamba hili limepata kutendeka na serikali imepata kuheshimu haki ya wahudumu wa afya. Hebu tupate kuwasikiliza wakizungumza katika siku ya leo. In the BBI and even the NADCO report that we must have a health
Service Commission. Just the way we have a Teacher Service Commission, we no longer hear about teacher strike. Disclaimer, yes, I want to give a disclaimer that I'm not Azimio, but I belong to the group of MPs that believe that the power of leaders emanate from the voters. And I come from a piece of cloth where I believe in the leadership model of that I am a trustee of the people that voted for me, and I am their delegate, so I speak their language because I am a delegate. I am a trusted delegate. So if my people in Githunguri do not want taxes, I speak for them as their delegate. I have no mandate to speak my issues that pertains my people without their permission. And that is why I've joined this group called the Ground Team. This is the team that listens to the ground, and that is why I've joined this team. We took an oath, and one of the last lines in our oath is that there's a word there that says conscientiously discharge our duties. It means all members of parliament should use their conscience. That is why when you saw some of us opposing the finance bill, we didn't do it purely because of whether you're in Azimio or even Kenya Kwanza. It's because we used our conscience, and we can see some of the things that are happening in our country are wrong. The first issue that I want to talk about is the issue that you've seen in the medical sector. We have our doctors that are on strike, and I also want to bring another issue of NHIF. Because NHIF right now is refusing to make payments, especially in private hospitals. So we have so many people who have bills that they are unable to pay. And that means they are detained by the doctors or the hospitals. That is something that we must insist. And if the CS is unable to do that job, we'd ask her, step aside. Let somebody else